హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం గుడ్లు పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ముందుగా 5 పచ్చిమిర్చి పొడవుగా చీరుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. 3 ఉల్లిపాయలు, 3 టొమాటోల్ని చాప్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చింతపండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ తీసుకుని ఒక 2 కప్పు వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి. బాండీ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించి అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసుకుని ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ వచ్చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. గుడ్లు వేయించుకునే ముందు కంపల్సరీ గుడ్లకి నాట్లు పెట్టాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక అందులో ఉడికించి పెట్టిన గుడ్లు వేసుకోవాలి. లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదే ఆయిల్లో పొడవుగా చీరుకున్న పచ్చిమిర్చి, చాప్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయల్ని ఈ రకంగా కలుపుకోవాలి. అందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని ఉల్లిపాయలని బాగా కలుపుకుని కాసేపు అలా మగ్గనివ్వాలి. అందులో చాప్డ్ టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే తగినంత కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా లైట్ yellowish బ్రౌన్ వచ్చే వరకు అలా ఒక 2 నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. రెండు కప్పుల చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న పులుసులో ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న గుడ్లని యాడ్ చేసుకోవాలి.
Gudlu pulsu ready! Like, comment, share, and please do subscribe for more videos. Thank you.